So good evening everyone. Welcome to Dr. RAJESH'S BIOGENESIS Chemistry Academy. So this is your second video in case of IUPAC nomenclature. In your first video in IUPAC nomenclature, we learn about what is primary prefix, secondary prefix, root word, primary suffix, secondary suffix, etc. Each and every point we discussed in detail, and followed by some selective applications we learn how to use these 5 terms for writing IUPAC nomenclature of a individual molecule. So right now in this class we are going to see what are IUPAC rules. After knowing IUPAC rules, how to apply the IUPAC rules by following the generalized rules, and after knowing IUPAC rules, then we are going to see how to write IUPAC nomenclature for a individual functional group, because especially what we observed is, so మీ సిలబస్లో మేము గమనించింది ఏంటంటే ఆల్కేన్స్ నుంచి నైట్రో ఆల్కేన్స్ వరకు ఇండివిజువల్గా మీకు కెమికల్ రియాక్షన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రియాక్టివిటీ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేశారమ్మా. సో in that particular concept, generally you need to know about how to write a name of an organic molecule and what is the priority regarding any organic molecule if they have a multiple functional groups. So ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని IUPAC nomenclature, it will take some time, కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది, but definitely it will dominate all concepts and it will give a complete boost for understanding each and every organic molecule with respect to their applications. Okay, మీకు applications రావాలన్నా, స్టీరియోకెమిస్ట్రీ రాయాలన్నా, chemical reactions రాయాలన్నా, normally you should be very strong in IUPAC nomenclature. Okay, don't take that much seriously on this concept. Okay, so molecules, మీకు many molecules ఉంటాయమ్మా. మాలిక్యూల్ చూసి భయపడడం కానీ, కాన్ఫిడెన్స్ లూజ్ కావడం కానీ, జనరల్లీ కాన్సెప్ట్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇలాంటివి కూడా మీకు జనరల్లీ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో వెనెవర్ if I am starting any organic molecule name or writing any organic molecule application, so don't lose hopes here. సో మాలిక్యూల్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చూడగానే మీకు భయం వేయడం కానీ, వాటిని చూడగానే మీకు ఏంటంటే జనరల్లీ యువర్ మైండ్ విల్ సజెస్ట్ దట్ ఐ కెనాట్ అండర్స్టాండ్, ఐ కెనాట్ రీకలెక్ట్ ది కాన్సెప్ట్స్, ఐ కెనాట్ రీస్ట్రక్చర్ ది మాలిక్యూల్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీకు కాన్సెప్ట్ వింటూ ఉంటుంటే రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో అవన్నీ కూడా మీరు పక్కన పెట్టేసేయండి, కాన్సెప్ట్ని మీరు బాగా ఫోకస్ చేయండి. వన్స్ ట్వైస్ ఇఫ్ యూ రైట్ క్లియర్లీ, 1-4 సార్లు మీరు రాశారనుకోండి, జనరల్లీ డెఫినెట్లీ దట్ మాలిక్యూల్ విల్ కమ్ వెరీ ఈజీలీ. సో అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ నామన్క్లేచర్, మీకు బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆల్కేన్స్ నుంచి నైట్రో ఆల్కేన్స్ వరకు కెమికల్ రియాక్షన్స్, రియాక్టివిటీ, అసిడిటీ, బేసిటీ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ ఈజీలీ. If any name is given, you can write corresponding stereoisomers. At the same way, chemical reactions also you can write very easily. Acidity order, basicity order, ఇవన్నీ కూడా IUPAC నేమ్స్ తోటి అడిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. కాబట్టి సో వీఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ ఏ బేసిక్స్ విత్ IUPAC నామన్క్లేచర్. బట్ మీ సిలబస్లో ఖాళీ IUPAC నామన్క్లేచర్ అని మాత్రమే మెన్షన్ చేశారమ్మా. మీరు అక్కడ చూస్తే ఆలిఫాటిక్ కాంపౌండ్స్ నామన్క్లేచర్ కంప్లీట్గా మీరు చదవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి సో ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ చూసి ఫస్ట్ మీరు భయపడకండి. Try to write very fastly, try to revise very fastly, and try to revise daily. ఖచ్చితంగా నామన్క్లేచర్ మీరు డైలీ ఎగ్జామ్ అయిపోయేంత వరకు కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయండి, అట్లీస్ట్ 5 minutes 10 minutes. ఓకే, కాన్సెప్ట్ జరిగేప్పుడు సేమ్ డే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేయండి. వన్స్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని వదిలేయకుండా రెగ్యులర్గా ఒక 5 minutes 10 minutes అందులో కీ పాయింట్స్ని ఒక షార్ట్ నోట్స్ రాసుకొని ఆ షార్ట్ నోట్స్లో ఉండేటువంటి పాయింట్స్ని రెగ్యులర్గా మీరు రివైజ్ చేస్తూ వాటికి అప్లికేషన్స్ మీరు తయారు చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఎగ్జామ్లో మీరు వితౌట్ ప్రిపరేషన్ అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ IUPAC రూల్స్. IUPAC రూల్స్. సో నామన్క్లేచర్ రూల్స్ we are learning. In that first one is longest chain rule. ఫస్ట్ వీ లర్నింగ్ వాట్ ఈస్ ఎ లాంగెస్ట్ చైన్ రూల్. లాంగెస్ట్ చైన్ రూల్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది? సో వాట్ ఈస్ ఎ లాంగెస్ట్ చైన్ రూల్, దీన్ని మనం ఏంటంటే పేరెంట్ చైన్ అంటాం. సో ఇక్కడ మనం ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలమ్మా, సి సెలెక్ట్ ఏ కార్బన్ చైన్, సెలెక్ట్ ఏ కార్బన్ చైన్ హ్యావింగ్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్. దే హ్యావ్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్. ఒక కార్బన్ చైన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఆ కార్బన్ చైన్లో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఉండే విధంగా మనం పేరెంట్ చైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలమ్మా. సో దిస్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ చైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ పేరెంట్ చైన్. దీన్ని మనం పేరెంట్ చైన్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్ హైడ్రోకార్బన్ చైన్. పేరెంట్ చైన్ ఆల్సో కాల్ హైడ్రోకార్బన్ చైన్. ఓకే, పేరెంట్ చైన్ ఎప్పుడు కూడా డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్ట్రైట్ చైన్. ఇట్ మే బీ ఏ స్ట్రైట్ చైన్ ఆర్ ఇట్ మే బీ ఏ జిగ్జాగ్ చైన్. జిగ్జాగ్ చైన్. సో లాంగెస్ట్ చైన్ రూల్ ఏం చెప్తుందంటే, ఎస్టర్డే క్లాస్లో జనరల్లీ వి లర్న్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్, సెకండరీ ప్రిఫిక్స్, రూట్ వర్డ్,
అంటే టర్మ్స్ గురించి మనం చదివాం. ఇక్కడ ఏంటంటే రూల్స్ బేస్ చేసుకుని మనం ఒక నేమ్ రాస్తుంటాం. ఇందులో ఫస్ట్ రూల్ ఏంటంటే లాంగెస్ట్ చైన్ రూల్. ఎనీ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఏ పేరెంట్. అందులో ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే పేరెంట్ని టార్గెట్ చేయాలి. పేరెంట్ని మనం టార్గెట్ చేసామనుకోండి, ఆటోమేటికలీ రిమైనింగ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ which are attached to parent, they can be named according to their alphabetical order and also target the parent functional group. Okay, so indulo longest carbon chain which carry more number of carbons, so that longest carbon chain may carry more number of carbons, otherwise aa chain lo carbon gaakunda migitha elements unna sare that should be taken as a parent chain. So parent chain may be straight chain or zigzag chain, anyone should be taken. So I am showing one example. See, ee molecule lo chudandi, here 4 carbons and here I am taking 4 carbons. Okay, 2 4 carbons are taken. Generally straight chain e మీరు parent chain అనుకుంటారమ్మా, that is wrong. Straight, if you target anything 4 5 6 and this is 7, total 7 carbons are present in a longest chain, so this is a parent chain. దీని parent chain అంటారు. The groups attaches to that parent chain, they are called substitutions. ఈ substitution మనం secondary prefix లో అప్లై చేస్తాం. Okay, so this is called longest chain rule. Now I am taking one more example. See, here I am using carbon, here also I am using carbon. See here, this is a longest carbon chain which carry 7 carbons. ఈ 7 carbons consisting ఉన్నటువంటి skeleton ని parent chain అంటారు. హైడ్రోకార్బన్ చైన్ ఆర్ పేరెంట్ చైన్. ఈ రెండు గ్రూప్స్ ఏంటంటే సబ్స్టిట్యూషన్స్. సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఎప్పుడు కూడా సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ గా గుర్తించి వాటి సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ అంటే ఈ రూట్ వర్డ్ ముందు రాస్తాం. ఓకే, సో సమ్ కేసెస్ వాట్ హ్యాపెన్స్, see, you can take a parent chain in any direction. See, this is 4 carbons I taken. Then here I can write 4 more carbons and here 1 more. Can you select a parent chain? Parent chain ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారమ్మా చూడండి. మీరు ఏ డైరెక్షన్లో తీసుకున్నా 1 2 3 4 5 6 carbons, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 carbons, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So this is a parent chain. ఇలా పేరెంట్ చైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లాంగెస్ట్ చైన్ రూల్. సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఎ లాంగెస్ట్ చైన్ రూల్. ఈ లాంగెస్ట్ చైన్ రూల్నే మనం పేరెంట్ చైన్ అంటాం. ఇలా మీరు పేరెంట్ చైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. పేరెంట్ చైన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో ఉండేటువంటి యాటమ్స్ అన్నిటి కలుపుకొని మనం రూట్ వర్డ్గా ఉపయోగిస్తాం. సపోజ్ ఇందులో మీరు 1 2 3 4 5 6 7 కార్బన్స్ ఆర్ అవైలబుల్, వీ కెన్ సే జనరలీ హెప్ట్. ఇక్కడ మీరు జనరల్లీ హెప్ట్ అంటే 7 కార్బన్స్ అని అనుకుంటారు. 7 కార్బన్స్ కాదమ్మా, అందులో 7 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. పేరెంట్ చైన్లో 7 ఆటమ్స్ ఉన్నాయని మీనింగ్. అందులో ఇక్కడ ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్ ఇలా ఏ ఉన్నా సరే దట్ షుడ్ బి టేకెన్ యాస్ ఏ పేరెంట్ చైన్. ఓకే, సో అదర్ దెన్ ఈథర్స్, ఈథర్కి కొంచెం సెలెక్టివ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్. ఓకే, దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ వన్. ఫస్ట్ IUPAC రూల్ ఈజ్ ఓవర్, లాంగెస్ట్ చైన్ రూల్. రైట్ ప్యారలల్లీ. సపోజ్ ఇఫ్ టైమ్ ఈజ్ నాట్ దేర్, లీవ్ సమ్ స్పేస్. అక్కడ మీరు స్పేస్ వదిలేసి పెట్టేసేయండి రాయడానికి టైం లేకపోతే. కానీ వైల్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, ట్రై టు ఫోకస్ ది కాన్సెప్ట్ క్లియర్లీ. కాన్సెప్ట్ మీరు క్లియర్గా అర్థమవుతే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రైట్ లేటర్ దట్ వోంట్ బి ఎఫెక్టెడ్. రైట్, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, సెకండ్ రూల్, కార్బన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ రూల్. Carbon functional group rule. What is this carbon functional group rule? What it is saying? So this rule is saying that, see, select a parent chain from carbon functional group. Select a parent chain from carbon functional group. ఓకే, ఒక మాలిక్యూల్లో పేరెంట్ చైన్ సెలెక్ట్ చేయాలంటే సపోజ్ అందులో కార్బన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఫ్రమ్ కార్బన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ నెంబరింగ్. అక్కడ నుంచి మనం పేరెంట్ చైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఈవెన్ అదర్ డైరెక్షన్ మే క్యారీ లాంగెస్ట్ కార్బన్స్, దట్ కెనాట్ బి టేకెన్ యాజ్ ఏ పేరెంట్ చైన్. వేరే డైరెక్షన్లో లాంగెస్ట్ చైన్ ఉన్నా దట్ కెనాట్ బి ఏ పేరెంట్ చైన్. ఓకే, సెలెక్ట్ ఏ పేరెంట్ చైన్ ఫ్రమ్ కార్బన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ కార్బన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్? యూ కెన్ టేక్ ఆల్డిహైడ్ యాజ్ ఏ కార్బన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, కీటోన్ యాజ్ ఏ కార్బన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, acid you can take, even ester, then acid halides and even amide, anhydride, then we can also take even cyano, then isocyano, etc. So వీటన్నిటిని కూడా ఏమంటే కార్బన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ అంటారమ్మా. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఆల్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కార్బన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్. సో ఇఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఎనీవేర్, ఒక లాంగెస్ట్ చైన్ ఆర్ ఎల్స్ ఒక ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్లో ఇలాంటి కార్బన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉంటే వీటి నుంచి నెంబర్ 1 సెలెక్ట్ చేసుకొని అక్కడ నుంచి మనం పేరెంట్ చైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అదర్ డైరెక్షన్ మే క్యారీ లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్, దట్ కెన్ బి ఇగ్నోర్డ్. ఓకే, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ షో. సి,
this is carbon, here I am writing aldehyde. So if I take this side and if I take this side, so it may be any direction. See, this side if I take 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఏంటంటే మీరు పేరెంట్ చైన్ ఇక్కడ నుంచే సెలెక్ట్ చేయాలి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Select a parent chain such a way that carbon functional group carry lowest number. Carbon functional group ki lowest number ఉండాలి. Even though other direction carry more number of carbons, that should not be taken as a parent chain. ఇప్పుడు ఇందులో ఇది parent chain అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా substitutions. సో ఇక్కడ ఏంటి C double bond OH, nothing but aldehyde. ఇక్కడ aldehyde ఇచ్చారు. Aldehyde is a parent functional group. Okay, so you can take one more example. See, here I am writing a carboxylic acid. Carboxylic acid, here 3 carbons are written and here I written 2 carbons. Now this side I given 3 carbons. So from where should I select a parent chain? Parent chain should be selected from here. 1, 2, 3, 4, 5. అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం లాంగెస్ట్ చైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇఫ్ ఐ గో త్రూ దిస్ సైడ్ 6 and 7, బట్ ఇఫ్ ఐ గో త్రూ దిస్ సైడ్ 6, 7, 8, 6, 7, 8. సో నౌ దిస్ బికమ్ ఏ పేరెంట్ చైన్. ఇది పేరెంట్ చైన్ అవుతుందమ్మా. అండ్ దిస్ బికమ్ ఏ సబ్స్టిట్యూషన్. దిస్ ఇస్ సబ్స్టిట్యూషన్, ఇట్ ఇస్ సబ్స్టిట్యూషన్, సెకండరీ ప్రిఫిక్సెస్ లైక్ దట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కార్బన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ రూల్. సో వాట్ ఈస్ లాంగెస్ట్ చైన్ రూల్? Select a parent chain which carry more number of carbons. Carbon functional group is saying that select a parent chain in which carbon functional group carry lowest number. So from there onwards we need to select a parent chain. Other direction may carry more number of carbons, that is not said to be a parent chain. See ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఇక్కడ 2 carbons ఉన్నాయి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbons వస్తాయి. కానీ this side is not a parent chain because మీరు ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇది ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూషన్ అయిపోతుంది. So always carbon functional group should be a parent. Okay, that is called carbon functional group rule. Okay, this you take down as homework and work out later. Here carbon, nitrogen, and here carbon, and see this is carbon. So this is the case. Select a parent chain. Select a parent chain from this molecule. You need to be concentrated. మీరు సింగిల్ టైం విన్నర్ అనుకోండి, ఈజీలీ యూ కెన్ అటెంప్ట్ ఆల్ మాలిక్యూల్స్. సో కెన్ ఐ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ 1, 2, 3. నౌ 4, 5, 6, 4, 5, 6. ఓకే, సో 4, 5, 6, 7. See, this is 4, 5, 6. So you can go through this side, otherwise you can also go through this side. Nothing will happen. See, if I say 4, 4 and this is 5 and followed by 6. ఈ డైరెక్షన్లో మీరు ఎందుకు వెళ్ళారంటే, సో సబ్స్టిట్యూషన్ క్యారీ లోయెస్ట్ నెంబర్. ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ మీరు వెళ్ళారనుకోండి 4, 5, 6. సో 5 దగ్గర ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంది, ఇక్కడ 5 దగ్గర సబ్స్టిట్యూషన్ లేదు. కాబట్టి ఏంటంటే వీ నీడ్ టు గివ్ నెంబర్ ఫర్ ఏ సబ్స్టిట్యూషన్, దట్ డైరెక్షన్ వీ నీడ్ టు మూవ్. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ ఎ పేరెంట్ చైన్ బికాస్ ఆఫ్టర్ 3 దిస్ ఈస్ 4 బికాస్ నెక్స్ట్ కార్బన్ క్యారీ 1 సబ్స్టిట్యూషన్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ కార్బన్ సబ్స్టిట్యూషన్ లేదు. కాబట్టి ఏంటంటే దిస్ సైడ్ పేరెంట్ చైన్ షుడ్ బి సెలెక్టెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు నైట్రైల్ CN. రైట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కార్బన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ రూల్. Is it clear? Right. Next, go through. This is important one. Numbering of parent chain. How to number a parent chain? Numbering of parent chain. అంటే ఇంతవరకు ఏంటంటే లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్ వి సెలెక్టెడ్, కార్బన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ చైన్ వి సెలెక్టెడ్. ఇట్ సేమ్ వే పేరెంట్ చైన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత హౌ టు గివ్ నెంబరింగ్. ఓకే, సో నెంబరింగ్ ఆఫ్ పేరెంట్ చైన్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ సబ్స్టిట్యూషన్స్. ఇది సబ్స్టిట్యూషన్ పైన డిపెండ్ అవుతుందమ్మా. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ లొకాండ్స్. లొకాండ్స్ అన్న సబ్స్టిట్యూషన్స్ అన్న ఒకటే. ఓకే, సో సపోజ్ ఒక పేరెంట్ చైన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సబ్స్టిట్యూషన్స్ లేవు అనుకోండి, యూ కెన్ టేక్ నెంబరింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ డైరెక్షన్. సో 1, 2, 3, 4, 5. అదర్వైజ్ యూ కెన్ రైట్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ ఆర్ లెఫ్ట్ టు రైట్. So 3, 4, 5. This is from right to left. And here 1, 2, 3, 4, 5. You can take any direction. Both directions are correct. If any molecule having no substitution, you can start giving numbering from any direction. ఒక మాలిక్యూల్లో సబ్స్టిట్యూషన్స్ లేవు అనుకోండి, మీరు నెంబరింగ్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో ఇచ్చినా దట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్. సపోజ్ ఇఫ్ మాలిక్యూల్ హ్యావింగ్ ఎనీ సబ్స్టిట్యూషన్, ఓకే, సో ఆన్ దిస్ కేస్ ఆల్వేస్ select a direction in which substitution carry lowest number. Substitution carry lowest number. Substitution ki lowest number వచ్చే విధంగా ఆ డైరెక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. Always substitution carry lowest number. So which means I can select like this. ఇక్కడ నేను సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్నానమ్మా. 1, 2, 3,
4, 5. It is a correct way of numbering. If molecule having any substitution, oka parent chain lo substitution unte select a direction where substitution carry lowest number. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ కి 2 వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు టార్గెట్ చేశారు అనుకోండి 1 2 3 4 నెంబర్ 4 వస్తుంది. కాబట్టి దిస్ ఈస్ అ కరెక్ట్ వే ఆఫ్ గివింగ్ నెంబరింగ్. ఓకే, ఈవెన్ యూ కెన్ టేక్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్. సి, సో హియర్ ఐ యామ్ రైటింగ్ ఏ సబ్స్టిట్యూషన్ హియర్ నౌ. కెన్ ఐ టేక్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్? yes, 1 2 3 4 and this is 5 6. that is called numbering of parent chain. Okay, next go through lowest sum rule. Lowest sum rule. So this rule is not correct every time. We need to apply first point of difference rule that I include in this one only. Okay, lowest sum rule em cheptundante select a parent chain from the direction where sum of substitutions will be a lowest number. Okay, so here what we are selecting now? Select a parent chain. Select a parent chain in which sum of substitution carry lowest number. సో సమ్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎప్పుడు కూడా లోయెస్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది. సపోజ్ మనం రైట్ సైడ్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే లొకాండ్స్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూషన్ యొక్క పొజిషన్ 5 వచ్చింది అనుకోండి, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి మీరు సెలెక్ట్ చేస్తే 7 వచ్చింది అనుకోండి. సో లోయెస్ట్ నెంబర్ షుడ్ బి టేకెన్ అండర్ కన్సిడరేషన్. సో సెలెక్ట్ ఏ పేరెంట్ చైన్ ఇన్ విచ్ సమ్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్ క్యారీ లోయెస్ట్ నెంబర్. సో హియర్ ఐ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. సి, ఇఫ్ ఐ టేక్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ 1 2 3 4 and this is 5. So here 2 and 3 carry substitution. 2 and 3 is 5 and here 1 2 3 4 and this is 5. ఈ డైరెక్షన్ లో తీసుకుంటే 3 and 4 is 7. So this direction is correct, this is wrong. This is called lowest sum rule. You can take any direction, this is acceptable. Okay, so suppose see if I take methyl and here I am taking ethyl here. So which direction we need to select a parent chain? So I can select from left side 1 2 3 4 5 6. ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ కార్బన్ ఫోర్త్ కార్బన్ దగ్గర సబ్స్టిట్యూషన్ ఉందమ్మా. 2 + 4 = 6. బట్ ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ 3 4 5 6. సో 3 + 5 that becomes 8. So which is correct one? That is 6 is correct. Means this direction is correct. 1 2 3 4 5 6. This direction is correct. So that is called lowest sum rule. Lowest sum rule is saying that select a parent chain from the direction where సమ్ ఆఫ్ లోకాండ్స్ విల్ గివ్ లోయెస్ట్ నెంబర్. అంటే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునే డైరెక్షన్ ఎలా ఉండాలంటే సబ్స్టిట్యూషన్ యొక్క లోకాంట్, దీన్ని సబ్స్టిట్యూషన్ అంటారు, లోకాంట్ అని కూడా అంటారమ్మా. డోంట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ టూ. లోకాంట్ అన్నా సబ్స్టిట్యూషన్ అన్నా ఒకటే. డిపెండ్స్ ఆన్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆర్ లోకాంట్స్. ఆల్వేస్ సబ్స్టిట్యూషన్ క్యారీ లోయెస్ట్ నెంబర్. సెలెక్ట్ ఏ డైరెక్షన్ వేర్ సబ్స్టిట్యూషన్ క్యారీ లోయెస్ట్ నెంబర్. ఓకే, సెలెక్ట్ ఏ పేరెంట్ చైన్ ఇన్ విచ్ సమ్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్ క్యారీ లోయెస్ట్ నెంబర్. Okay, that is called lowest sum rule. But remember, don't apply lowest sum rule every time. Best one is first point of different rule. I will show that one after this one. See, right now I am taking one more example. So try to pay more attention here. This is third carbon methyl, fourth carbon ethyl I am taking. If you see this molecule, if I start from left side 1 2 3 4 5 6. If I start from right side 1 2 3 4 5 and this is 6. Both directions sum of locands are same. See, if I go through this side 3 + 4 that is 7, and if I go through right side 3 + 4 also. See, 3 + 4 that is 7. But remember, when sum of locands are same, now select a direction where substitution, whatever alphabetical order is present, substitution starting letter alphabetical order we need to be followed. Okay, ఇక్కడ substitution యొక్క starting material name ఏంటమ్మా? So here this is start with methyl. It is start with methyl and here it is start with ethyl. Okay, starting letter is E. Select a direction where substitution or locant starting letter based on alphabetical order. Okay, so ఇది ఎప్పుడు అప్లై చేస్తామంటే when sum of locands are same in both directions. Sum of locands both direction లో సేమ్ ఉన్నప్పుడు సబ్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క స్టార్టింగ్ లెటర్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని అదే ఆర్డర్లో ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి. సో వీఆర్ గివింగ్ ప్రియారిటీ అకార్డింగ్ టు దేర్
substitution starting letter. Ikkada substitution starting letter methyl start with M, substitution starting letter ethyl starting with E. So ee renditlalo alphabetical order lo E first vastundi. So E will come in alphabetical order. So that's why I would like to select a parent chain from that direction where E comes first. Substitution yokka starting letter చూడాలి ఎప్పుడు when sum of locands are same. ఇక్కడ sum of locands సేమ్ చూడండి, ఆ టైంలో మనం ఏంటంటే we need to write like this. So this is correct way of writing. So 3 ethyl 4 methyl hexane. So this direction is wrong. Suppose ఇక్కడ చూడండి 1 2 3 4 5 6 7. So here I am giving methyl and here I am giving ethyl. Now ఇక్కడ ఏంటంటే substitution starting letter should not be considered. Okay, so why? Because if I start from here 3 4 5 6 and this is 7. If I start from here 1 2 3 4 5 6 and this is 7. 3 plus 4 7, 4 plus 5 that is 9. So select this direction. This direction is correct, this direction is wrong. ఇక్కడ ఏంటంటే we are not applying selection of a locant or substitution starting letter. ఈ సబ్స్టిట్యూట్ యొక్క స్టార్టింగ్ లెటర్ మనం ఇక్కడ అప్లై చేయట్లేదు. ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఏంటంటే దిస్ డైరెక్షన్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్. వై ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ డైరెక్షన్? బికాస్ 4 ethyl 3 methyl. Okay, so while writing IUPAC nomenclature we need to write name according to alphabetical order only. Alphabetical substitution alphabetical order లో IUPAC name రాస్తాం, that is different. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే sum of locands whenever if it is coincide on the time whichever direction substitution starting letter follows alphabetical order means alphabetical order లో whichever substitution having a concerned letter ఆ లెటర్ని బేస్ చేసుకొని మనం priority select చేస్తాం. Okay, that is this one. Okay, now see, this is called first point of difference rule. First point of difference rule. So this rule is almost all equal to lowest sum rule only, but you better apply this one only. ఎక్కడైనా సరే ఈ రూలే అప్లై చేయండి. Don't apply lowest sum rule, that will give some confusion, but this is fourth rule only, but better you apply this one. See, what is lowest point, first point of difference rule is saying that, see, if any particular molecule having more than one substitution unte, you need to select that direction where substitution carry lowest sum or lowest number. Suppose right side if I select here 1 2 3 4 5 6. So what is the position of the substitution? 2. But if I select from this side 1 2 3, okay, so first point of difference you need to point out that particular direction where substitution carry lowest number. So here first point of difference is 2, but first point of difference is 3. So I can say which is correct direction. So this is correct direction, this is wrong direction. This will be most helpful. Even though other direction carry more substitutions, that should not be taken. See this. ఇక్కడ 2 methyls ఉన్నాయమ్మా, ఇక్కడ ఒక మిథైల్ ఉంది. ఎక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేస్తారు? ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఏం చెప్తుందంటే, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ గివింగ్ నెంబరింగ్ హియర్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Total 9 carbons are there. Right? What is the position of substitutions? 2 7. So I can write 2 7 comma 7 I am writing. Why I am writing 2 times? Because 2 methyls are present here. So suppose if I start from left side 1 2 3 4 5 6 and this is 7 and this is 8. Okay, 1 2 3 4 5 6, this is 7 and this is 8, right? 7 and this is 8. So if I start from here, third carbon having 2 substitutions. So what are they? 3 comma 3. And what about next one? 7th carbon having 1 substitution. So that is 7. మీరు ఈ డైరెక్షన్లో తీసుకుంటే సెకండ్ కార్బన్కి సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంది. ఇక్కడ 2 ఇక్కడ 3 ఉంది. చూడండి ఇక్కడ 2 డామినేట్స్ 3, కాబట్టి దిస్ ఈజ్ హైలీ ప్రిఫర్డ్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ప్రిఫర్డ్. ఓవర్. సపోజ్ ఈ 2 నెంబర్స్ ఏమున్నాయి అనుకోండి, ఈ నెంబర్స్లో ఏదైతే తక్కువ నెంబర్ ఉంటుందో ఆ నెంబర్ డైరెక్షన్ మీరు తెలిసి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రూల్ అమ్మా. సో ఈ రూల్ ఉన్నప్పుడు మీరు లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ అప్లై చేయకండి, దట్ ఈస్ రాంగ్ ఆల్వేస్. ఓకే, సో ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఇయర్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూడండి, ఇక్కడ 3 ఇక్కడ 2 ఉంది. సో ఆన్ ద టైమ్ ఐ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఐ విల్ షో వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ. సి హియర్ దిస్ ఈస్, okay, so here I am giving substitution and here substitution. Now if you consider numbering from this side 1 2 3 4 5 and this is 7 6 7. Now if I take this one, this is 2 2, here 6, and if I start from this side 1 2 3 4 5 6 and this is 7.
సెకండ్ కార్బన్ హ్యావింగ్ సబ్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి 6 కార్బన్ 6 అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ 2 2 సేమ్ ఉంది. ఓకే, సో వీ కాంట్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. నౌ ఇక్కడ చూడండి 2 ఈజ్ లెస్ దెన్ 6 కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్, దిస్ ఈజ్ రాంగ్. సో విచ్ ఈజ్ కరెక్ట్ డైరెక్షన్? 2 2. దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ డైరెక్షన్, దిస్ ఈజ్ రాంగ్ డైరెక్షన్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ rule is saying like this. Okay, so even you can practice like this. Selecting more number of substitution is not a criteria. Here this is methyl, ethyl. So here I am giving 2 methyls and here also I am giving 2 methyls. So select a parent chain C. If I start from here 1 2 3 4 5 6 7 8 8 carbons are there. 2 2. So you can write like this 2 2 3 3 6 6 and then 7. If I start from this side, second carbon having 2 substitution, third carbon having 2 substitution, sixth carbon having 2 more, seventh carbon having 1 substitution. These are substitution positions. And if I start from here 1 2 3 4 5 6 7 and this is 8. So if I take this one, see, second carbon and this is third carbon 3 3. Then this is sixth carbon 6 6 and this is seventh carbon 7 7. See, first two numbers are same. So when first two numbers are same, go through second selection. Here 2 and 3. In this one 2 is less than 3. So blindly apply this one and this case. ఎక్కడైతే డిఫరెన్స్ తక్కువగా ఉంటుందో means that is called first point of difference. Whichever direction numbering is very less, substitution number తక్కువ ఉంటుందో ఆ డైరెక్షన్లోనే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది మ్యాక్సిమం జేఎల్ ఎంట్రన్స్లో కానీ డిఎల్ ఎంట్రన్స్లో కానీ అండ్ ఈవెన్ జెన్కో ట్రాన్స్కోలో ఈ రూల్ చాలా ఎక్కువసార్లు అడిగారమ్మా. ఈ రూల్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మీకు లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్ ఇస్తారు, అందులో సెలెక్షన్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ. అప్పుడు మీరు ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ డైరెక్షన్లో అయితే ఫస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ వస్తుందో, విచ్ ఎవర్ డైరెక్షన్ సబ్స్టిట్యూషన్ కమ్స్ ఫస్ట్, బ్లైండ్లీ గో త్రూ దట్ సైడ్. ఓకే, సో ఒక డైరెక్షన్లో ఎక్కువ సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి, అక్కడే నేను ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి అని మీరు అనుకున్నారు అనుకోండి, దట్ ఈజ్ రాంగ్. సో ఇక్కడ 1 సబ్స్టిట్యూషన్ ఉందమ్మా, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ చూడండి 2 సబ్స్టిట్యూషన్. విచ్ సైడ్ యూ విల్ స్టార్ట్ నెంబరింగ్? Generally, most of the people they will start from here. That is wrong. 1 2 3 4 5 6 7 and this is 8. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి సబ్స్టిట్యూషన్ నెంబర్ 2 అండ్ ఈ డైరెక్షన్లో మీరు తీసుకున్నారు అనుకోండి 1 2 3 3. సో దిస్ ఈజ్ 2 5 5 6 6 you will get. And if I start from this side 1 2 3 4 5 6 7 and this is 8. So I can get 3 3 4 4 and then 7. So ఇక్కడ చూడండి 2 less than 3. So this is correct, this is acceptable, this is wrong. కాబట్టి లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ అనేది నాట్ కరెక్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ టైం. కొన్నిసార్లు అది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందమ్మా. లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ యూ కెన్ అప్లై బట్ బీ కేర్ఫుల్, ఫస్ట్ యూ ట్రై టు లర్న్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ రూల్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్. సో దట్ ఈస్ ఎండ్ ఆఫ్ లోయెస్ట్ సమ్ రూల్. I think you understood this one. Suppose if you don't have any time to write, don't be hurry. మీరు హర్రీగా రాయాలని చెప్పేసి మీరు ఆలోచించుకోకండి, బాగా వినండి. ఫస్ట్ మీరు బాగా ఫోకస్ చేస్తే ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్స్లో కూడా మీరు ఈజీగా ఇన్ని బల్క్ మాలిక్యూల్స్ ఇవ్వరమ్మా, ఓన్లీ 1 మాలిక్యూల్ ఇస్తారు, సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ. సో ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ ది కాన్సెప్ట్ వేర్ యూ నీడ్ టు టార్గెట్. మీరు ఎక్కడ టార్గెట్ చేయాలనేది జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉండాలి. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు generally if you take this one, I will explain from starting onwards so that a short revision will be there for next topic, in order to go for next topic. First longest chain select చేసుకోవాలి. సో లాంగెస్ట్ చైన్ ఏంటంటే సెలెక్ట్ డైరెక్షన్ వేర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్, దెన్ సెలెక్ట్ ఏ కార్బన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. ఎక్కడైతే కార్బన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంటుందో అక్కడ నుంచి లాంగెస్ట్ చైన్ సెలెక్ట్ చేయాలి. సో మిగతా డైరెక్షన్లో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గెట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్, దట్ డైరెక్షన్ కాన్ బి సెలెక్టెడ్ యాజ్ ఎ పేరెంట్ చైన్. నెక్స్ట్ గో త్రూ నెంబరింగ్ ఆఫ్ పేరెంట్ చైన్. ఒక పేరెంట్ చైన్కి నెంబరింగ్ ఎలా ఇస్తాం, అది డిపెండ్స్ అపాన్ ది సబ్స్టిట్యూషన్. సబ్స్టిట్యూషన్ లేకపోతే వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్స్ వెన్ మాలిక్యూల్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 1 సబ్స్టిట్యూషన్. ఒకే సబ్స్టిట్యూషన్ ఉందనుకోండి, సెలెక్ట్ డైరెక్షన్ దట్ సబ్స్టిట్యూషన్ క్యారీ లోయెస్ట్ నెంబర్. ఓకే,
ఒకే సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు. మోర్ దెన్ వన్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంటే అప్లై లోయెస్ట్ సమ్ రూల్. సెలెక్ట్ a direction where sum of locants should carry lowest number. Right? Then go through some certain example. Suppose sum of locants రెండు కూడా కోయిన్సైడ్ అయినాయి అనుకోండి, అప్పుడు స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది సబ్స్టిట్యూషన్ షుడ్ బి టేకెన్. స్టార్టింగ్ లెటర్ ఆఫ్ ఏ సబ్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ వీ నీడ్ టు ఫాలో ది ప్రియారిటీ ఆర్డర్. ఇక్కడ ఇది ఇథైల్ అమ్మ, ఇది మిథైల్. ఈ సమ్ ఆఫ్ లొకాన్స్ కోయిన్సైడ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఫర్ ది సబ్స్టిట్యూషన్ షుడ్ బి టేకెన్. సపోజ్ ఇఫ్ సమ్ ఆఫ్ లొకాన్స్ ఆర్ నాట్ కోయిన్సైడ్, యూ కెన్ అప్లై దిస్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రూల్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్, ఒకవేళ ఐపాక్ నామన్క్లేచర్లో ఒక బల్క్ స్కెలెటన్ ఇచ్చారు, బల్క్ స్కెలెటన్ ఇచ్చేసి 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, 99% క్వశ్చన్ బిలాంగ్స్ టు ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ రూల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ first point of difference rule and lowest sum rule. So next, fifth one, unsaturation rule. Unsaturation rule. What is this unsaturation rule is saying? So this unsaturation rule is saying that select a parent chain which having more number of double bonds. This rule is saying that unsaturation ante entama either may carry a double bond or triple bond. So what is this rule is saying? Select a parent or select a parent chain having more number of double bonds. More number of double bonds. Okay, parent chain lo more number of double bonds coincide అయ్యే విధంగా మీరు parent chain select చేసుకోవాలి. Even other direction may carry more number of double bonds, that should not be considered. Okay, ఇక్కడ చూడండి 1 2 3. See, in this case, if I select this one, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5. If I select this, 6 carbons are present. That is not a parent chain. This is a parent chain because more number of double bonds are present. Okay, more number of double bonds should be included in parent chain as compared to more number of carbons. Okay, so when molecule having multiple double bonds, select a parent chain such a way that all double bonds will be included in that one. That is first case. Okay, suppose double bond substitution undanukondi. Suppose if any double bond substitution is present, give priority for double bond with lowest number like this, 1 2 3 and this is 4. So what is the name? So I can write 3 methyl. Okay, I can write 1 butene, 3 methyl 1 butene. Double bond ki lowest number వచ్చే విధంగా మీరు లాంగెస్ట్ చైన్ సెలెక్ట్ చేయాలమ్మా. సపోజ్ if I start from here 1 2 3 4 and this is 5. Okay, don't start from here. ఇక్కడ నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేయదు, టర్మినల్స్ మీరు ఫోకస్ చేయాలి. సో ఐ కెన్ సే డైరెక్ట్లీ 4 మిథైల్ సెకండ్ కార్బన్ క్యారీ డబుల్ బాండ్, దట్ ఈస్ 2 pentene. 4 methyl 2 pentene. Okay, it may be any kind. See here double bond substitution, and here I am writing 2 substitutions here now. 2 substitutions are given. Can I start from terminal? No, you need to start from here only. 1 2 3. This is 1 2 3 4 5 6 and this is 7. 7 carbons are present. So second carbon having substitution 6 carbon 6. So 2 comma 6 comma 6. Can I write trimethyl? Trimethyl. Then followed by here that is 2. Second carbon having double bond 2 heptene. Heptene. Otherwise you can write hept 2ene. That is also correct. So what I am focusing now? I am targeting substitutions only. Okay. సో ఈ డబుల్ బాండ్ లేదనుకోండి, వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ సైడ్. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్కి లోయెస్ట్ నెంబర్ కాదు, డబుల్ బాండ్కి లోయెస్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి. ఆల్వేస్ డబుల్ బాండ్ షుడ్ క్యారీ లోయెస్ట్ నెంబర్. ఈవెన్ ఇన్ రింగ్స్ వీ నీడ్ టు అప్లై లైక్ దిస్ ఓన్లీ. సపోజ్ ఇఫ్ మోర్ దెన్ 1 double bond is present, more than 1 double bond, see I will show with triple bond, carbon carbon triple bond and 3 substitutions I am giving. See, can I start from right side or left side? Left side only. 1 2 3 4. So what is the name? I can write it as 3 comma 3 dimethyl. 3 comma 3 dimethyl. First carbon having triple bond, that is 1. Total number of carbons are 4. So this is 1 butene. Should end with ine. Butane. So ikkada meer oka substitution malli attach chesaru anukondi, that should carry number 2. So this one I am saying. Just listen. Don't write, just listen. Here carbon carbon triple bond, and if I write any substitution here now,
Okay, so see here substitutions are given. Can I start from right side? No. See, because if I start from right side, two substitutions are present, but this is functional group 1 2 3 4 5 6. So I can write it as 5 comma 5 dimethyl, 5 comma 5 dimethyl, and this is 2. Second position carry triple bond, total 6 carbons are present. So I can say 6 carbons are hex and triple bond is present at second carbon, that's why hex 2-ine, otherwise 2-hexane. That is also acceptable. Now I am taking 2 double bonds here, 1 2 3 4. So here I can say 1 comma 3, total number of carbons are 4, butadiene. If more than one double bond is present, add letter A, butadiene. 1 comma 3 butadiene. Suppose if any substitution is present here, now can I select from left side or right side? Right side. 1 2 3 4 5. So I can say 1 comma 3. So here it is pentadiene. It is not butadiene, pentadiene. It is not substitution. Up to 4 don't take, and don't take it as substitution. Okay. Suppose if 2 triple bonds are present. 2 triple bonds are present. 1 2 3 4. I can write 1 comma 3 butadiene. 1 comma 3 butadiene. 1 comma 3 butadiene. 2 triple bonds are present. Suppose if double bond, triple bond both are present. So always start numbering from double bond. 1 2 3 4. Double bond should carry lowest number if both are terminal. So 4 carbons are present, write but, then first carbon carry double bond 1-ene, then always name end with triple bond 3-ine. But 1-ene 3-ine. Double bond triple bond రెండు ఉన్నాయి అనుకోండి, అవి కూడా టర్మినల్స్ లో ఉండాలి. If both double bond triple bond both are present at terminal, double bond should get lowest number. Double bond కి లోయెస్ట్ నెంబర్ వస్తుందమ్మా, అంటే డబుల్ బాండ్ నుంచి మీరు సెలెక్ట్ చేయాలి పేరెంట్ చైన్. ఐపాక్ నేమ్ ఎప్పుడు కూడా ట్రిపుల్ బాండ్తో ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో సపోజ్ ఇఫ్ డబుల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ బోత్ ఆర్ ప్రజెంట్ బట్ డబుల్ బాండ్ ఈజ్ ఇంటర్నల్, ట్రిపుల్ బాండ్ ఈజ్ టర్మినల్. ఆ కేసెస్లో ఏంటంటే 1 2 3 4 అండ్ దిస్ ఈజ్ 5. ఎక్కడైతే అన్సాచురేషన్ లోయెస్ట్ నెంబర్ వస్తుందో ఆ డైరెక్షన్లో మాత్రమే నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ టోటల్ పెంట్ double bond first 3-ene, then followed by 1-ine. So double bond triple bond both are called unsaturates. Double bond triple bond unsaturated antaramma. Suppose oka molecule only triple bond no problem, only double bond no problem. Double bond triple bond rendu unnai anukondi. If double bond triple bond both are at terminal, rendu terminal ga unnai, terminal ante last. If both are at terminal, select a parent chain by giving lowest number for double bond. అంటే డబుల్ బాండ్కి లోయెస్ట్ నెంబర్ వచ్చే విధంగా పేరెంట్ చైన్ సెలెక్ట్ చేయాలి. కానీ ఐపాక్ నేమ్ మాత్రం ట్రిపుల్ బాండ్తో ఎండ్ అవుతుంది. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్లో. డబుల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ కాంపిటీషన్స్ విల్ కమ్. ఓకే, సో ఇయర్ సి కార్బన్ కార్బన్ ట్రిపుల్ బాండ్ అండ్ ఇయర్ డబుల్ బాండ్ ఈజ్ గివెన్. ఇక్కడ చూడండి, ట్రిపుల్ బాండ్ ఈజ్ టర్మినల్, డబుల్ బాండ్ ఈజ్ ఇంటర్నల్. ట్రిపుల్ బాండ్ టర్మినల్లో ఉంది, డబుల్ బాండ్ ఇంటర్నల్లో ఉంది. సో ఎక్కడైతే అన్సాచురేషన్ ఫస్ట్ వస్తుందో ఆ సైడ్ మనం నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ చూడండి, డబుల్ బాండ్ గెట్ లోయెస్ట్ నెంబర్ 1 2 3 4 and this is 5. So can I say total number of carbons are pent or not? Pent, then followed by 1-ene, then this is 3-ine. 3-ine. Okay, so here see, here double bond is present and here triple bond is present. Numbering is like this. See, if two double bond triple bond both are present internally, రెండు internal ఉన్నాయి అనుకోండి, select a direction from that అన్సాచురేషన్ క్యారీ లోయెస్ట్ నెంబర్. ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 3 వస్తుంది అన్సాచురేషన్, ఈ డైరెక్షన్లో సెలెక్ట్ చేస్తే 2 వస్తుంది. కాబట్టి వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ 1 2 3 4 5 6 and this is 7. Total number of carbons are hept, then followed by 2-ene, then followed by 4, this is 4-ene, hept 4-ene, 4-ene, then 2-ine, that is the name. Double bond triple bond competition rules definitely most expected for your examination. Okay, suppose in your examination if they given like this, ila molecule icharu anukondi, don't confuse. Okay, so which indicates that this is 1, idi 2 amma, idi 3, idi 4 5 6, total 6 carbons are present. Ila straight chain is say 6 carbons. So second carbon, fourth carbon carry triple bond, so I can say hex
2, 4. This is diene. Hex. So more than one triple bond is present, so we need to add letter A. So I can write hexa. Hexa 2, 4 diene like this. Focus on this kind of examples. This is most important for exam. You focus on this kind. ఇవి మీకు ఎగ్జామ్స్ అడిగే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఇలాంటివి. అంటే డబుల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ రెండు ఉన్నాయనుకోండి, ఎక్కడి నుంచి నెంబరింగ్ ఇస్తారు అది క్వశ్చన్. మీరు ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. ఎవరైతే టర్మినల్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి లోయెస్ట్ నెంబర్ ఇవ్వండి. డబుల్ బాండ్ టర్మినల్లో ఉందనుకోండి డబుల్ బాండ్కి, ట్రిపుల్ బాండ్ టర్మినల్గా ఉంటే ట్రిపుల్ బాండ్కి. సపోజ్ రెండు టర్మినల్గా ఉంటే డబుల్ బాండ్కి ఇవ్వాలి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ. వై, రీజన్ వై అంటే దట్ ఈస్ రూల్. ఐఎమ్ నాట్ క్రియేటింగ్, ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ ది రూల్. అకార్డింగ్ టు రూల్స్ వీఆర్ లర్నింగ్ దిస్ వన్. దెర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ రీజన్. డబుల్ బాండ్కి ఎందుకు ఇవ్వాలి సార్, వై నాట్ ట్రిపుల్ బాండ్ అని అంటే ఐ విల్ సే ఓన్లీ వన్ థింగ్, దట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ది రూల్ వీఆర్ గివింగ్ ది నేమ్స్. Next, suppose if molecule having, see, one triple bond is present in middle, now two double bonds are present at terminal. Okay, so you can give numbering from here 1, 2, 3, 4, 5, 6. So total number of carbons are 6, so I can say hexa 1, 5, 1, 5 diene, and this is 3-ine. రెండు డబుల్ బాండ్స్ ఉంటే హెగ్స్కి ఏ అనే లెటర్ యాడ్ చేయాలి. హెగ్జా 1, 5 డైన్ 3-ine. సపోజ్ ఇక్కడ మీకు ట్రిపుల్ బాండ్ ఉండి మధ్యలో డబుల్ బాండ్ అండ్ టర్మినల్లో ట్రిపుల్ బాండ్ ఉందనుకోండి, యూ కెన్ గివ్ నెంబరింగ్ లైక్ దిస్ 1, 2, 3, 4, 5, 6. టోటల్ 6 కార్బన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. సో వెన్ 6 కార్బన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్, టోటల్ వీ నీడ్ టు రైట్ హెగ్స్. ఇక్కడ చూడండి డబుల్ బాండ్ ప్రెసెంట్ ఎట్ థర్డ్ కార్బన్, సో ఐ కెన్ సే 3-ene, దెన్ ఫాలోడ్ బై 1, 5 diene. ఇక్కడ మీరు లెటర్ ఏ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Hex 3-ene. So this hex indicates that third position carry en. 1, 5 carry triple bond. Okay. So that is called unsaturation rule. So select a longest carbon chain where more number of unsaturations are present. That is the one. If double bond, triple bond both are present at terminal, select from double bond itself. Okay. That is fifth rule. Okay. This is last rule. Branching rule. Branching. See, if any substitution carry one more substitution, that is called branch. Like a tree. ఒక ట్రీకి ఎలాగైతే బ్రాంచెస్ ఉంటాయో వాటిని మనం ఏంటంటే బ్రాంచింగ్ రూల్స్ అంటారమ్మా. సో హియర్ హౌ టు డిఫైన్ దీస్ బ్రాంచెస్. See, any substitution having additional locant or substitution, additional locant or substitution known as branch. దీన్ని మనం బ్రాంచ్ అంటాం. known as branch. ఒక సబ్స్టిట్యూషన్కి ఇంకో సబ్స్టిట్యూషన్ యాడ్ అయింది అనుకోండి, వాటిని ఏమంటారంటే బ్రాంచెస్ అంటారు. సో టార్గెట్ ఏంటంటే ఆల్వేస్ రెడ్యూస్ బ్రాంచెస్, ఆల్వేస్ రెడ్యూస్ బ్రాంచెస్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ ఇంక్రీజెస్ సబ్స్టిట్యూషన్. maximum. So you write complete. So try to increase branches. Branches substitution competition వచ్చింది అనుకోండి. Suppose branches if you not write clearly, on the time branches రాసేయండి. అంటే సబ్స్టిట్యూషన్లో మీరు కన్వర్ట్ చేయలేకపోతే. సో branches substitution competition comes. Maximum convert that branch into substitution. Okay, always reduce branches and try to increase substitutions. Try to increase substitutions. So you will understand by taking one example. See, this is called a branch. Looks like a branch. See, this is a branch.
సో పేరెంట్ చైన్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. సో ఇక్కడ మీకు 1 2 3 4 5 6 7. ఇప్పుడు దీన్ని మనం బ్రాంచ్ అంటాం. సపోజ్ ఇది తీసుకుంటే ఇథైల్ కదా, ఈ ఇథైల్కి ఇంకొక సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంటే దాన్ని బ్రాంచ్ అంటాం. సో 4th కార్బన్ దగ్గర ఈ బ్రాంచ్ ఉందమ్మా, వీటికి మళ్ళీ నెంబరింగ్ ఇస్తాం 1 డాష్ 2 డాష్. ఇక్కడ కూడా మీరు 1 2 అని కూడా ఇవ్వచ్చు, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. సో 4th కార్బన్ దగ్గర బ్రాంచ్ ఉంది కాబట్టి 4, దెన్ దిస్ 1 డాష్, ఈ 1 డాష్ దగ్గర ఏంటి మిథైల్ ఉంది. సో ఫస్ట్ యూ రైట్ డౌన్ మిథైల్, అండ్ ఇందులో లాంగెస్ట్ చైన్ ఏంటమ్మా ఇథైల్. సో ఐ కెన్ టేక్ డౌన్ యాజ్ 4 కార్బన్స్. 4th కార్బన్ క్యారీ మిథైల్ అండ్ ఇథైల్. సో నౌ బ్రాంచ్ is over. Then finally total number of carbons are 7. I can write it as heptane. దీన్ని మనం ఐసోప్రోపైల్ అని కూడా అనొచ్చు, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ దగ్గర చూడండి, 4th కార్బన్ క్యారీ దిస్ సబ్స్టిట్యూషన్. యాక్చువల్లీ ఇఫ్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఓకే, ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ ఇంకో సబ్స్టిట్యూషన్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని బ్రాంచ్ అంటారు. అలాంటి కేసెస్లో 1 డాష్ 2 డాష్, ఇక్కడ మళ్ళీ లాంగెస్ట్ చైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అది మీరు 1 డాష్ 2 డాష్ అనే రూల్ ఏం లేదమ్మా. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 1 2 3 4, దట్ ఈస్ ఆల్సో యాక్సెప్టబుల్. Always reduce branches and try to increase substitutions. Okay, ఇక్కడ చూడండి, one more example so that you can understand clearly. See, ఇప్పుడు ఇది బ్రాంచ్ కాదమ్మా, this is not a branch. You can start from here. 1 2 3 4 5, 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5. ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్లో తీసుకుంటే ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏ బ్రాంచ్, కానీ ఈ డైరెక్షన్లో తీసుకుంటే మీకు 2 సబ్స్టిట్యూషన్స్ వస్తాయి, 1 2 3 4 and this is 5. సో ఆ టైంలో ఏంటంటే you try to reduce branches, increase substitution. So I can write it as 3 ethyl, 3 ethyl, 2 methyl, 2 methyl pentane. ఇక్కడ చూడండి, it is not looks like a substitution. ఇది సబ్స్టిట్యూషన్ లా కనిపించట్లేదు, కానీ ఇట్ ఈస్ అ సబ్స్టిట్యూషన్. అంటే మీరు నెంబరింగ్ పర్ఫెక్ట్గా ఇచ్చారనుకోండి, బ్రాంచ్ కెన్ బీ కన్వర్టెడ్ టు సబ్స్టిట్యూషన్ క్లియర్లీ. సో అది బ్రాంచా సబ్స్టిట్యూషనా మీరు డిసైడ్ కావాలి. సపోజ్ ఇఫ్ మోర్ దెన్ 1 బ్రాంచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్, వీ నీడ్ టు యూజ్ ది లెటర్స్ bis, tris, tetrakis, etc. If more than 1 branch is present. ఒక మాలిక్యూల్లో ఒకే బ్రాంచ్ ఉంటే డైరెక్ట్గా మీరు రాసేయచ్చు, కానీ మోర్ దెన్ 1 ఐడెంటికల్ బ్రాంచెస్, అది కూడా అంటే ఇక్కడ ఐసోప్రోపైల్ ఉంది కదా, డై ఐసోప్రోపైల్, ట్రై ఐసోప్రోపైల్ కాకుండా వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ బిస్, ట్రిస్, టెట్రాకిస్, ఎక్సెట్రా. సో ఇఫ్ ఎనీ hydrocarbon chain or parent chain, if they carry more than 1 identical branches, on that time use bis, tris, tetrakis. This is applicable only for branches only. ఇది ఓన్లీ ఐడెంటికల్ బ్రాంచెస్కి మాత్రమే ఈ వర్డ్స్ ఉపయోగిస్తారు. ఓకే, సో హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు కన్ఫర్మ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ బ్రాంచ్ ఆర్ నాట్. సీ దిస్, ఇది బ్రాంచా సబ్స్టిట్యూషనా, అది మీరు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, is it same? Both are same. Suppose see, if I write one more branch here, ఇప్పుడు ఇలా రాశాను. సో if I start from here, 1 2 3, this carbon carry 3, 4 5 6 7 7. ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్లో తీసుకుంటే మీకు 2 బ్రాంచెస్ వస్తున్నాయి. ఓకే, సో సపోజ్ if I start from here, 1 2 3, see 1 2 3 4 5 6 5 6 and this is 7. అప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్స్ వస్తాయి, ఇక్కడ బ్రాంచెస్ వస్తాయి. ఓకే, సో హియర్ దేర్ ఇస్ అ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఇథైల్. సో ఐ కెన్ రైట్ 3 ethyl, 3 ethyl, 2 methyl over, then 4. 4th carbon carry branch, this is 1 dash and 2 dash. So 1 dash methyl ethyl, 1 dash methyl ethyl. Total number of carbons are 7. I can write it as heptane. This is the answer. ఓకే, ఇక్కడ బ్రాంచెస్కి కాంపిటీషన్ వచ్చింది అనుకోండి. ఓకే, బ్రాంచెస్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఇంటర్ కన్వర్ట్ దెమ్. అంటే సాధ్యమైనంత వరకు బ్రాంచెస్ని సబ్స్టిట్యూషన్స్లా కన్వర్ట్ చేయాలి. అవకాశం లేదనుకోండి, దెన్ రైట్ డౌన్ యాజ్ ఏ బ్రాంచ్ డైరెక్ట్లీ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 2 branches, it is looks like 2 branches, but if you give proper numbering, so on that time this is becomes a substitution, this is become a branch. So you will understand by taking few examples. See, this is isopropyl and here also isopropyl. So 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7. So this is the longest chain, 1 2 3 4 5 6 7. Okay, 4th carbon carry, see,
Bis we need to use because they are identical branches. Bis 4 comma 4. 4 comma 4. Now this is 1 dash and 2 dash. So I can say 1 dash methyl, then it carry longest chain ethyl. Ethyl, total number of carbons are heptane. That is the one. Heptane. Okay. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 carbons I am taking. Now here this is ethyl and here I am taking this one. So suppose if this is given like this, you need to start numbering from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and this is 10. So 4th carbon, 5th carbon దగ్గర substitution ఉందమ్మా. ఇక్కడ ఏంటంటే I am writing as 1 dash and 2 dash. ఇక్కడ 1 dash, 2 dash and this is 3 dash like that. So 4th carbon, see this is ethyl. So first 4th I would like to write 4 1 dash methyl ethyl. First you complete this side because it starts with E. More than one branch ఉంటే branch యొక్క parent letter consider చేయాలి. This is ethyl and ఇక్కడ చూడండి. So then write 5th carbon. 5th carbon having 1 dash methyl. 1 dash methyl propyl. So ఇక్కడ ఈ letters consider చేయాలి చూడండి. Follow alphabetical order. First మనం E రాస్తాము, తర్వాత P రాస్తాము. Total number of carbons are 10. So when 10 carbons are present, this becomes a decane. Decane. It is a decane. Okay. So this is one more. Just concentrate. 3, 4, 5. Now in this one, how many select a parent chain here? See, if I start from left side, left to right, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbons ఉన్నాయి. But if I start from here, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbons. Both are same side. So మీరు ఇలా తీసుకుంటే ఈ రెండు కూడా branches. కానీ if I start from here, 1, 2, 3, 4 and this is 5. Now these two become substitution. So on that case, I can write it as 3, 3 diethyl. 3, 3 diethyl. Then 2, 4 dimethyl. Total number of carbons are 5. I can write it as pentane. Okay. So that is end of branches. If more than one branch is present, if they are different, don't use bis tris. If same branches are present identically, use bis tris. Suppose if 3 unnai, if they carry 3 identical branches, you can say tris. Okay. So that is one. So that is end of IUPAC rules. Suppose more than one identical substitutions ఉన్నాయి అనుకోండి. 2 methyls ఉంటే dimethyl, 3 methyl ఉంటే trimethyl, 2 chlorines ఉంటే dichloro, trichloro like that. Okay. So that is a common point which you learn regarding the IUPAC rules. So total 6 rules are there. That 6 rules we discussed. So before starting individual functional group, just go through it. First we discussed longest carbon chain, then followed by carbon functional group rule. After carbon functional group rule, just we started numbering of parent chain. Repeat అవుతుంది, ప్రాబ్లం లేదు. So sorry for the inconvenience. So let's start with a small revision for the covered part. So we started with IUPAC nomenclature with in order to learn that prefixes, suffixes, everything. So I would like to start with IUPAC rules. So first I started longest chain, then carbon functional group rule, then followed by numbering of parent chain. So after knowing numbering of parent chain, you need to apply lowest sum rule. Don't believe this rule. Lowest sum rule eppudu meer apply cheyakandi.
so that sometimes it will give a complicated area for you. Okay, so దీనికి బెస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ పాయింటర్ డిఫరెన్స్ రూల్ ఈజ్ కరెక్ట్. అన్నిటికీ మీకు ప్రాబ్లం లేకుండా అర్థమయ్యేటువంటి రూల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ పాయింటర్ డిఫరెన్స్ రూల్. యూ కెన్ బిలీవ్ దిస్ వన్. ఈ రూల్ ఏం చెప్తుందంటే ఇఫ్ మాలిక్యూల్ హ్యావింగ్ నో కార్బన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ డైరెక్షన్ వేర్ సబ్స్టిట్యూషన్ క్యారీ లోయెస్ట్ నెంబర్. సో స్టార్టింగ్లో 2 నెంబర్స్ సేమ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, టేక్ డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ సెకండ్ నెంబర్. విచ్ ఎవర్ డైరెక్షన్ క్యారీ లోయెస్ట్ నెంబర్, దట్ ఈస్ ఎ డామినేటింగ్ సెలెక్షన్. Okay, that is called first pointer difference rule. Then after this, few examples are given. Later on we discussed about unsaturation rule. Unsaturation rule ante molecules lo double bonds gaani triple bonds gaani undalamma. So select a parent chain such a way that more number of double bonds are included in parent chain. Oka parent chain lo more number of double bonds include ayi undali. So even though other direction carry more number of carbons, that may not be taken as a parent chain. Okay, some examples are taken with mono substitution of double bond like this. సో దిస్ ఈజ్ అ కీ ఏరియా టు కాన్సన్ట్రేట్. సో మీకు ఎగ్జామ్లో బాగా హెల్ప్ అయ్యే పాయింట్ ఇది. సో దిస్ ఈజ్ వెల్ నోన్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ ఇన్ టు మేజర్ ఏరియా, దీస్ పాయింట్స్ ఆల్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ. సో రైట్ నౌ, ఇఫ్ ఎనీ మాలిక్యూల్ క్యారీ మోర్ దెన్ వన్ డబుల్ బాండ్, వీ నీడ్ టు యాడ్ లెటర్ A. మోర్ దెన్ వన్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఆల్సో లెటర్ A. బట్ వెన్ వన్ డబుల్ బాండ్ వన్ ట్రిపుల్ బాండ్ is present, whichever side lowest number is present for unsaturation, that should be taken. అంటే ఏ డైరెక్షన్లో అయితే అన్సాచురేషన్ ఉందో ఆ డైరెక్షన్లో లోయెస్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ రెండు టర్మినల్స్లో ఉంటే డబుల్ బాండ్కి ఇవ్వాలి ప్రియారిటీ. ఇక్కడ చూడండి, ఈ టర్మినల్లో సింగిల్ బాండ్ ఉందమ్మా, ఇక్కడ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది. సెలెక్ట్ డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ ట్రిపుల్ బాండ్. బట్ ఎవ్రీ టైమ్ రిమెంబర్ IUPAC నేమ్ ఎండ్ విత్ ట్రిపుల్ బాండ్. ఎవ్రీ టైమ్ IUPAC నేమ్ ఎండ్ విత్ ట్రిపుల్ బాండ్. దెన్ దిస్ వన్. సో నెక్స్ట్ I explain branched rule. So after selecting this, then go for branching. If any molecule having more than one branches, so then go through selection of that branch here. Okay, molecule having any locant or substitution is present, that is said to be a branch. అంటే సబ్స్టిట్యూషన్కి మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంటే దాన్ని బ్రాంచ్ అంటారు. సో బ్రాంచెస్ సబ్స్టిట్యూషన్కి మధ్యలో కాంపిటీషన్ వస్తే ట్రై టు రెడ్యూస్ బ్రాంచెస్, ట్రై టు ఇంక్రీజ్ substitution. So these examples are given. If more than one identical branches are present, use bis, tris, tetra, quis, etc. These are the few examples over here. Right. So now that is about IUPAC nomenclature selection rules. Okay, rules are over. Now I am applying nomenclature on individual functional groups. Keep reading. Nomenclature of individual functional groups. So now I am giving a nomenclature of a individual functional group, starting from alkane, alkene, alkyne. So there you need to learn common names as well as few, then IUPAC names of individual molecules. So first I would like to start with alkane. Alkane. So alkane, what is the general formula? Cn H2n plus 2. Suppose if I substitute n is equal to 1 here, then you will get CH4. If I substitute n is equal to 2, then you will get C2H6. If n is equal to 3, then you will get C3H8. If n is equal to 4, this is called C4. So here see, every time keep on increasing this number. So I can say H10. See what is the difference between these two? CH2. And here also difference is CH2. And from here to here difference is CH2. This two CH2, this two CH2, this two CH2. So regularly we can write number of alkanes. This is called homologue. Idoka homologue amma. Ee series name ante homologous series antaru. Homologous series nothing but molecules having same general formula but differ in their number of carbons and hydrogens. Okay, so CH unities get differ. Same molecular formula but differ in CH unit. That is called homologous series. So suppose if I take, this is alkane. Here hydrogen is present. This is alkane. Alkane lo kinchi oka hydrogen meer teesesaru anukondi. Then this is called alkyl. Which means suppose if I take methane, remove one hydrogen, then you will get one bond here. This is called methyl. Methane to methyl. Methane, methyl. Suppose if I take CH3, CH3, remove one hydrogen, then C,
CH3 CH2, this is called ethyl because it is coming from ethane. It is coming from ethane, that's why ethyl. Suppose if I take propyl, propyl means comes from propane. This is propane, and if I remove one hydrogen, then see this bond is connected to any other group. So this group is called propyl group. This is called propyl. So before starting of alkane nomenclature, first you should know about some fragments names. Alkane generally represented as RH. General formula is CnH2n plus 2. N if you substitute here, it becomes CH4, C2H6, C3H8. See, double this number, add plus 2. Double this number, add plus 2. Like that you will get. So this everything is nothing but a homologous series. So this CH2 is nothing but differ in their parent to next molecule. So same general formula, differ in CH2 unit is called homologous series. So alkane general formula is CnH2n plus 2, where n is equal to number of carbons. So this is alkane having one hydrogen. If I remove this hydrogen, alkyl. Alkane to alkyl, methane to methyl, ethane to ethyl, propane to propyl. This is called propane. This is propane, it becomes a propyl. Okay, next. See, here we need to know some terms here. Isoalkane. What is isoalkane? If any alkane having, if any carbon having 2 methyls and 1 hydrogen, ఒక ఆల్కేన్ కి ఏదైనా ఒక కార్బన్ కి 2 మిథైల్స్ హైడ్రోజన్ ఉంటే ఐసో అని అంటారు. ఓకే, దిస్ పాయింట్ యు రిమెంబర్. ఓకే, సో దెన్ గో ఫర్ నియో ఆల్కేన్. వాట్ ఈస్ నియో ఆల్కేన్? నియో ఆల్కేన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ ఎనీ కార్బన్ హ్యావింగ్ 3 మిథైల్స్ వితౌట్ హైడ్రోజన్, దిస్ కార్బన్ ఈజ్ కాల్డ్ నియో. ఒక కార్బన్ కి 3 మిథైల్స్ ఉండి హైడ్రోజన్ ఉండకూడదు ఇక్కడ. ఒకే కార్బన్ కి 2 మిథైల్స్ ఉండి హైడ్రోజన్ ఉండాలి. సపోజ్ ఇక్కడ మీరు క్లోరిన్ రాశారనుకోండి, ఐసోప్రొపైల్ క్లోరైడ్. ఐసో అనే వాడు వచ్చింది అనుకోండి, రిమెంబర్ కార్బన్ షుడ్ క్యారీ 2 మిథైల్స్ అండ్ 1 హైడ్రోజన్. ఈ కార్బన్ ఐసో కార్బన్ అంటారు. కార్బన్ క్యారీ 2 మిథైల్స్ 1 హైడ్రోజన్. హైడ్రోజన్ కంపల్సరీ. ఓకే, నౌ నియో ఆల్కేన్, కార్బన్ క్యారీ 3 other methyl groups, that is called neo. So then go for N alkane. N alkane is generally a straight chain alkane. So if any straight chain is present, by removing one hydrogen here, CH3, if I remove one hydrogen, you will get this substitution here now. So this kind of groups are called N alkane, N pentane, N hexane, N octane, like that. So there is no substitution. You have a continuous longest chain without having any substitution. That is called N alkane. ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐసో అంటే ఏంటంటే కార్బన్ క్యారీ 2 మిథైల్స్ 1 హైడ్రోజన్. నియో అంటే ఏంటి? కార్బన్ క్యారీ 3 మిథైల్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే 3 మిథైల్స్ ఉండాలి, ఈ కార్బన్ పైన హైడ్రోజన్ ఉండకూడదు. నో హైడ్రోజన్ ఆన్ దిస్ కార్బన్. కార్బన్ క్యారీ 2 మిథైల్స్ విత్ హైడ్రోజన్. నియో ఈజ్ దిస్ వన్. నియో పెంటేన్, నియో హెక్సేన్, లైక్ దట్. ఐసో బ్యూటేన్, ఐసో పెంటేన్, లైక్ దట్. నౌ ఎన్ ఆల్కేన్, ఎన్ పెంటేన్, ఎన్ హెక్సేన్ అంటే ఏంటంటే స్ట్రైట్ చైన్, సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఉండవు, వాటిని ఎన్ ఆల్కేన్ అంటారు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే ప్రైమరీ కార్బన్, వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ కార్బన్? Primary carbon means if any other carbon, if carbon attaches to, see this is substituted carbon, ఈ కార్బన్ కి ఒక కార్బన్ అటాచ్ అవుతుంది, దీన్ని ప్రైమరీ కార్బన్ అంటారు. ఓకే, కార్బన్ అటాచెస్ టు వన్ అదర్ కార్బన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమరీ కార్బన్. See this is CH2 and this is attaches here. Now here also it is called primary carbon. ఇది మాత్రమే ప్రైమరీ. ఈ కార్బన్ చూడండి ఇంకొక కార్బన్ కి అటాచ్ అయింది. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమరీ కార్బన్. అండ్ వాట్ అబౌట్ సెకండరీ కార్బన్? Carbon attaches to 2 other carbons, right? It may carry substitution, may not carry substitution, that is secondary. So this is called secondary carbon. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను హైడ్రోజన్స్ రిమూవ్ చేయలేదు, బట్ స్టిల్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెకండరీ కార్బన్. ఇది ప్రైమరీ, ఇది కూడా ప్రైమరీ. ఈ కార్బన్ చూడండి ఓన్లీ 1 కార్బన్ కి అటాచ్ అయింది, ఈ కార్బన్ ఓన్లీ 1 కార్బన్ కి అటాచ్ అయింది. దిస్ కార్బన్ ఈస్ అటాచెస్ టు 2 other carbons. So this is called secondary carbon. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఐసో ఆర్ నాట్. దీన్ని ఐసో అంటాం మనం. చూడండి, carbon carry 2 methyls with hydrogen. This is carbon carry 2 methyls hydrogen, iso. So every iso is a secondary carbon. Prati iso kuda secondary carbon. Prati secondary is not iso carbon. Okay, so I can write like this. See, this is CH2 and here one more CH3. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, this carbon carry methyl, right side CH2 is here. This is not methyl, CH2. కానీ carbon attaches to 2 other carbon. Now it is only iso, secondary but not iso. ఇది సెకండరీ మాత్రమే, ఇది ఐసో కాదు.
Okay, one more example I will show. C. This is CH3CH2. CH, CH2, CH3, and here this one. C. Carbon attaches to two other carbons, CH2, CH2. ఇక్కడ CH3 లేదు, ఈ కార్బన్ కి చూడండి, ఇక్కడ CH3 లేదు, ఇక్కడ కూడా CH3 లేదు. బట్ దిస్ కార్బన్ కనెక్టెడ్ టు టూ అదర్ కార్బన్స్, నౌ ఇట్ ఈస్ ఎ సెకండరీ. ఇది సెకండరీ కార్బన్, ఇది టెర్షరీ కాదు, సెకండరీ ఓన్లీ. కానీ ఇది ఐసో కాదమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది మాత్రమే ఐసో. కార్బన్ అటాచెస్ టు టూ మిథైల్స్ విత్ వన్ హైడ్రోజన్, ఈ పార్ట్ని ఐసో అంటారు. ఎవ్రీ ఐసో ఇస్ ఏ సెకండరీ కార్బన్. కానీ ఇక్కడ చూడండి, కార్బన్ అటాచెస్ టు మిథైల్ CH2, ఇది సెకండరీ బట్ నాట్ ఐసో. కార్బన్ అటాచెస్ టు CH2, it is secondary but not iso. Okay, that is about secondary carbon. And this is last one in this case, tertiary carbon. Carbon attaches to three other carbons. So if you observe clearly, it is a neo carbon. Carbon attaches to three other carbon, this is called tertiary. This is tertiary and neo. Every tertiary is not neo, but every neo is a tertiary. Iso, every iso is a secondary, every neo is also a tertiary. కానీ ప్రతి సెకండరీ ఐసో కాదు, ప్రతి టెర్షరీ కూడా నియో కాదు. సో ఐ విల్ షో వన్ ఎగ్జాంపుల్ సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. సి, దిస్ ఈజ్ CH2, CH3, హియర్ దిస్ ఈజ్ CH3, ఇట్ ఈస్ అటాచెస్. కార్బన్ కనెక్టెడ్ టు CH3, CH2. సో నౌ ఇట్ ఈస్ టెర్షరీ బట్ నాట్ నియో. ఇది నియో కాదమ్మా, బికాస్ ఈ కార్బన్కి చూడండి టూ మిథైల్సే ఉన్నాయి. ఇది ఐసోనా? కాదు, ఎందుకంటే ఐసో అంటే కార్బన్ షుడ్ అటాచెస్ టు టూ మిథైల్స్ వన్ హైడ్రోజన్. ఈ కార్బన్కి హైడ్రోజన్ లేదు కాబట్టి ఇది ఐసో కాదు. ఓకే, సో ఐ కెన్ సే వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ బై టేకింగ్ టూ ఇథైల్ గ్రూప్స్ అరౌండ్ హియర్, CH2, CH3, and this is one. And here one more, this is CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH3, and this is one. See this carbon carry only one CH3, CH2, CH2, this is a tertiary carbon. And here also this carbon having CH2, CH2, around this carbon three CH2s are there, it is also tertiary but not neo. So that is the difference between iso, neo, n-alkane, primary, secondary, tertiary. This difference you need to identify. ఎందుకంటే మీకు HNMR సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి, క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి HNMR సిగ్నల్స్ కానీ IRలో కానీ. ఓకే, సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో త్రూ UV స్పెక్ట్రా, మీకు ఏమి ఇచ్చారంటే ఐడెంటిఫికేషన్ and some applications of organic molecules in UV, IR and NMR. అందులో మీకు డెఫినెట్గా ఏంటంటే ఒక మాలిక్యూల్ ఇచ్చి దాని సిగ్నల్స్ అడుగుతారు. మాలిక్యూల్ యొక్క నేమ్ ఇచ్చారనుకోండి, మీరు IUPAC నామన్క్లేచర్ తెలియకపోతే యూ విల్ సఫర్ అలాట్. బీ కేర్ఫుల్. సో డోంట్ టేక్, ఈవెన్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్, దట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ బెనిఫిట్ ఓన్లీ. నామన్క్లేచర్ చదివేప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ వన్ చాప్టర్, ఈ టోటల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ యొక్క బేస్. దీని తర్వాత మీకు GOC వస్తుంది. ఈ రెండు మీకు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చాయనుకోండి, చాప్టర్స్ ఆర్ నథింగ్. చాప్టర్స్ ఏంటంటే కొన్ని నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇంటర్ కన్వర్షన్స్ ఒకటి, స్టీరియో కెమిస్ట్రీ పైన మీకు గ్రిప్ బాగుండాలి, దెన్ బయోమాలిక్యూల్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ. ఇట్ సేమ్ వే స్పెక్ట్రాలు కూడా ఏంటంటే మళ్ళీ నామన్క్లేచర్కి రిలేటెడ్ ఉంటాయి. కొన్ని బేసిక్ టెక్నిక్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, ప్రిన్సిపల్ ఇస్ డిఫరెంట్, కానీ సిగ్నల్ ఐడెంటిఫికేషన్లో నామన్క్లేచర్ విల్ ప్లేస్ ఏ బిగ్ రోల్. ఓకే, సో నామన్క్లేచర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్లో ఫస్ట్ మనం ఆల్కేన్ చదువుతున్నామమ్మా. ఆల్కేన్ జనరల్ ఫార్ములా ఈజ్ CnH2n+2. ఈ జనరల్ ఫార్ములాలో మనం n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే 1 కార్బన్. ఇక్కడ n ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్. ఇఫ్ ఐ సబ్స్టిట్యూట్ 1 కార్బన్ దట్ బికమ్స్ CH4. 2 కార్బన్స్ C2H6, C3H8, C4H8 లైక్ దట్. సో దీన్ని మనం హోమోలాగస్ సిరీస్ అంటాం, హోమోలాగస్ సిరీస్. సో వాట్ ఈజ్ హోమోలాగస్ సిరీస్? Some points you need to write directly in your notes. Homologous series nothing but molecules having same general formula but differ in their CH2 unit. General formula వీటన్నిటికీ జనరల్ ఫార్ములా ఇదే, కానీ వాటి మధ్యలో CH2 డిఫరెన్స్ ఉంటే వాటిని హోమోలాగస్ సిరీస్ అంటారు. ఈ ఇండివిజువల్ యూనిట్ని హోమోలాగ్స్ అంటారు. ఓకే, సో ఒక ఆల్కేన్లోకి ఒక హైడ్రోజన్ తీసేస్తే అది ఆల్కైల్ అవుతుంది. మీథేన్ మిథైల్, ఈథేన్ ఇథైల్, ప్రోపేన్ ప్రొపైల్. సో తర్వాత ఏంటంటే జనరల్లీ గో త్రూ ఐసో ఆల్కేన్, నియో ఆల్కేన్. ఐసో అంటే ఏంటంటే ఒక ఆల్కేన్లో కార్బన్ కన్సిస్ట్ టూ మిథైల్స్ విత్ వన్ హైడ్రోజన్, ఐసో. సపోజ్ ఇక్కడ నేను క్లోరిన్ రాశాను అనుకోండి, ఐసో ప్రొపైల్ క్లోరైడ్, ఐసో ప్రొపైల్ ఆల్కహాల్, ఐసో ప్రొపైల్ అమైన్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, దీన్ని నియో అంటారమ్మా. ఎన్ ఆల్కేన్ అంటే స్ట్రేట్ చైన్ ఆల్కేన్, సబ్స్టిట్యూషన్స్ లేకుండా ఉండేటువంటి ఆల్కేన్ స్ట్రేట్ చైన్. ప్రైమరీ అంటే కార్బన్ కనెక్టెడ్ టు వన్ అదర్ కార్బన్, ఇయర్ 2 other, 3 other ఎక్సెట్రా. ఓకే, సో దట్ ఈస్
alkane. Next. So now I am writing a skeleton, alkane skeleton, then I am writing common name, then here I am writing IUPAC name of alkanes. Okay, suppose if I write CH3, this is called ethane. IUPAC name is also ethane. Ethane. Common names, IUPAC names, C. If I write 3 carbons here, try to listen carefully, 3 carbons are present. So I can say N-propane, and this is called propane. N-propane అంటే ఏంటమ్మా straight chain. Common names లో N iso neo apply చేస్తాం. Suppose if I take 4 carbons, CH3, CH2, CH2, CH3. This is called N-butane. 4 carbons ఉన్నాయి కాబట్టి N-butane, and this can be written as butane. Butane and N-butane. So ఇందులో చూడండి 4 carbons I can assemble like this. CH3, CH. Now here I can write CH3. ఈ 4 carbons నేను ఈ విధంగా రాయొచ్చు. ఇందులో ఐసోమరిజం కూడా మీకు బిగ్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. So 4 carbons I can write like this. ఇందులో if you select this one, carbon having 2 methyls or not? If any carbon having 2 methyls, first you write down iso with hydrogen. ఒక కార్బన్ కి 2 మిథైల్స్ ఉండి హైడ్రోజన్ ఉంది అనుకోండి, రైట్ డౌన్ యాజ్ ఐసో రాసిన తర్వాత ఇందులో కార్బన్స్ కౌంట్ చేయండి 1 2 3 4. సో ఐ కెన్ సే ఐసో బ్యూటేన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఐసో బ్యూటేన్. దెన్ హౌ టు రైట్ IUPAC nomenclature? Select a parent chain which carry more number of carbons, 1 2 3. Second carbon carry substitution, I can write it as 2 methyl propane. This is 2 methyl propane. Second carbon carry methyl, 2 methyl propane. Okay, so 4 carbons are over. Then see 5 carbons, 1 2 3 4 5. 5 carbons unte em rastarama? N pentane. 5 carbons are N pentane. Now here this is simply pentane. See 5 carbons, how should I write? See 5 carbons, reduce carbon chain length, 4 carbons and this one, and here 3 carbons, this one, total 5. ఇందులో 5 ఉంటాయి, 5 అంటే ఒక స్ట్రేట్ చైన్ రాయొచ్చు, ఐసో రాయొచ్చు, నియో రాయొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ కాల్ ఐసో 1 2 3 4 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐసో పెంటేన్. దిస్ ఈస్ కాల్ నియో పెంటేన్. సపోజ్ 6 కార్బన్స్, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5. ఇక్కడ ఒక గ్రూప్ 1 2 3 4, 1 2 3 4. ఇక్కడ చూడండి 6 కార్బన్స్ నేను 5 చేశాను, మళ్ళీ ఐసో రాస్తున్నాను. 6 కార్బన్ని కాస్త మళ్ళీ 5 కార్బన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. 1 2 3 4 5 4. ఇక్కడ 2 గ్రూప్స్ రాయండి. సో హియర్ సీ దిస్ ఈస్ కాల్ N hexane. This is N hexane. Here 1 2 3 4 5 6. So isohexane, and this is called neohexane. How to write nomenclature? IUPAC 1 2 3 4. 1 2 3. Here 1 2 3 4 5 6. You can write. So can I start from left side? 1 2 3 4 5. Here 1 2 3 4. So how to write this? It is 2 methyl butane. Now here second carbon carry 2 substitution, 2 comma 2. Guess, you need to say orally. Dimethyl propane. Here total number of carbons 6. ఇందులో 6 కార్బన్స్ ఉన్నాయమ్మా. 6 కార్బన్స్ ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం? హెక్సేన్ తో ఎండ్ చేస్తాం. నా ఇక్కడ చూడండి పేరెంట్ చైన్ క్యారీ 6, సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంది కాబట్టి 2 methyl pentane and 2 comma 2 dimethyl butane. So this is the name. 2 comma 2 dimethyl butane, 1 2 3 4 butane. So that is for 6 carbons. Okay, so I think you will work out this. 2 4 5 6 7. 7 carbons, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Then so this carbon carry 2, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. This you can work out very easily. Total ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి చూడండి? 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so N heptane, isoheptane, neoheptane. So write down IUPAC name. This is homework for you. And see, this is one exception case. ఈ గ్రూప్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఎగ్జామ్లో ఈ నేమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్.
So this is only one molecule which is an exception. This is homework for you. ఈ మూడు మీరు కామన్ నేమ్స్ రాయండి, IUPAC's నేమ్ రాయండి. సో నౌ దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ జనరల్లీ 8 కార్బన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 కార్బన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. జనరల్లీ వీ కెన్ సే ఆక్టేన్. కానీ ఈ మాలిక్యూల్ ఏంటంటే ఐసో ఆక్టేన్ అంటారమ్మా. ఇది కామన్ నేమ్. ఐసో ఆక్టేన్ అంటే జనరల్లీ మీరు ఈ గ్రూప్ అనుకుంటారు ఐసో. సో 3 4 5 6 7 8 ఇది కూడా ఐసోనే. బట్ ఇప్పటి వరకు ఈ మాలిక్యూల్ నేమ్ కూడా స్టిల్ ఐసో ఆక్టేన్. ఇనిషియలీ దిస్ ఈస్ అన్ ఐసో ఆక్టేన్. ఇట్ ఈస్ అ డిరైవ్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఐసో ఆక్టేన్. మీకు ఎగ్జామ్లో ఐసో ఆక్టేన్ అంటే ఇది మాత్రమే రాయండి. ఇది ఒక ఎగ్జెప్షన్ మాలిక్యూల్. స్టిల్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. సో ఇది ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఈ మాలిక్యూల్ ఇవ్వరు, 99% ఇవ్వరు. సో ఒకవేళ ఇది ఇవ్వలేదు అనుకోండి, దెన్ గో త్రూ దిస్ వన్. ఎందుకంటే బోత్ మాలిక్యూల్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ కామన్ నేమ్. కాబట్టి వెనెవర్ ఇఫ్ ఎనీ మాలిక్యూల్ హ్యావింగ్ సేమ్ కామన్ నేమ్ విచ్ ఈస్ ఇనిషియలీ గివెన్, దట్ షుడ్ బి టేకెన్ అండర్ కన్సిడరేషన్. సో రెండింటికి సేమ్ కామన్ నేమ్స్ ఉంటాయి. కానీ ఇనిషియల్గా ఈ ఐసో ఆక్టేన్ అనే నేమ్ అనేది ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్కి మాత్రమే ఇచ్చారు. సో దిస్ ఈజ్ ఐసో ఆక్టేన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఐసో ఆక్టేన్. బట్ సో ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ 2 molecules they never give. So if they given, you give priority for this one because it is the oldest name, still it is survived. Okay, that is iso octane. So that is about alkanes. Alkanes are over. Now make a short revision. So in your next class you will see what is alkene clearly. So make a short revision for today's class. So initially we learn IUPAC rules. Select a longest carbon chain. Longest chain is selected. Then carbon functional group is selected. Then numbering of parent chain followed by sum of lowest sum rule. Then first point of difference rule. You need to remember these all rules. Then we learn about unsaturated rule. This is most important with different substitutions are given. Then followed by branching rule. అంటే సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి, బ్రాంచెస్ ఎలా కన్సిడర్ చేయాలనేది క్లియర్గా ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, దెన్ ఫాలోడ్ బై సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆన్ బ్రాంచెస్. దెన్ వి లర్న్ ఆల్కేన్. ఇండివిజువల్ ఫంక్షన్ గ్రూప్స్లో ఆల్కేన్ స్టార్ట్ చేసామమ్మా. ఆల్కేన్స్లో మీకు ఏంటంటే జనరల్ ఫామ్లో గుర్తుపెట్టుకోండి. హోమోలాగస్ సిరీస్ అంటే ఏంటి, హోమోలాగ్ ఏంటి, ఆల్కేన్ని మనం ఆల్కేల్గా ఎలా రాస్తాము, తర్వాత ఐసో నియో ఎనాల్కేన్, దెన్ ఫాలోడ్ బై ప్రైమరీ సెకండరీ టెర్షరీ కార్బన్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ విత్ how to give nomenclature for a alkane skeletons. Okay, these are all possibilities. Middle ఈ కాలం ఏంటంటే ఓన్లీ కామన్ నేమ్స్, ఈ కాలం IUPAC నేమ్స్ ఉంటాయి. సో ఐ స్టార్టెడ్ విత్ 2 కార్బన్స్, దెన్ 3 4 5. ఇక్కడ మీకు బాగా ఫోకస్ చేయాల్సిన ఏరియా ఏంటంటే ఐసో నియో కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ కామన్ నేమ్ అండ్ ఐసో నియో వార్డ్స్ అనేవి కూడా IUPACలో వాడచ్చు. నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఐసో అంటే ఏంటంటే కార్బన్ కనెక్టెడ్ టు 2 other మిథైల్స్ అండ్ 1 hydrogen. Neo means carbon connected to 3 methyls. Then number of carbons, pentane longest chain 5 4 3. అంటే ఒక స్ట్రైట్ చైన్ ని ఐసో క్రియేట్ చేయొచ్చు, నియో క్రియేట్ చేయొచ్చు. స్ట్రైట్ చైన్ ఐసో నియో లైక్ దట్. 6 కార్బన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్ ఆన్. ఒక ఎగ్జెప్షన్ ఉందమ్మా ఆల్కేన్స్ లో. ఐసో ఆక్టేన్ అంటే ఈ మాలిక్యూల్. ఈవెన్ అదర్ స్కెలిటన్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు ఐసో ఆక్టేన్. బట్ ఐసో ఆక్టేన్ రియల్లీ బిలాంగ్స్ టు దిస్ ఫ్యామిలీ. దిస్ 3 you work out as homework. Okay, so that is about today's class. So just revise these all concepts for your tomorrow's class so that you can understand alkene, alkyne, everything very easy for you. Okay, so we'll stop here, take a break, small break, then physical chemistry class will be there.